I trust that you are well from wherever you're joining us from across all the 47 counties, East Africa and even beyond. Let me bring you up to speed on what has been taking shape in the world of news on this day, the 11th of February, the year being 2024. But first, the highlights. Two suspects with 435 rolls of bang have been arrested in Mtwapa, Kilifi County. Indeed, it is very unfortunate that these illegal drugs continue to be distributed. A section of members of parliament from Western Kenya have vowed to oppose school fees payment through e-citizen platform. Na wakati wazazi wanaanza kulia, unasema it's unstoppable. Mheshimiwa Rais, wacha kuumiza wa Kenya. Also, Kenya Kwanza leaders have asked Kalonzo Musyoka to join government to better his chances for presidency in future. Welcome to the broadcast once again. My name is Mwege William, always appreciative of your invaluable company. Do stay with me as I bring you up to speed on matters news. Starting off, 435 rolls of bang have been nabbed and two suspects apprehended in Mtwapa, that is in Kilifi County, during a raid done last night by NACADA under tight security from police officers. Led by the NACADA CEO, Dr. Anthony Omerikwa, the officers had stormed a residential building following a shared information from the public, with whom concerns goes to the school-going children who might be influenced to use the illegal stuff due to its availability. The 435 rolls of bang and additional brooms of bang are alleged to have been transported from Migori County by a distributor with whom the officers are after. The fight against drug and substance abuse in the country has intensified as NACADA takes a multi-agency approach to put an end to the menace, calling upon political leaders to embrace their sensitization role on drug abuse, while the parents have been urged to provide proper guidance to their children. The two suspects will be arraigned after investigations completed. We were able to apprehend two individuals. One we suspect is a seller or distributor. The other one we assume is a consumer or user or maybe a conveyor, because he had come to this establishment to buy a roll or two, allegedly. And we also have apprehended his mode of conveying. There's a motorbike out here that he came with. What I'd like to implore upon Kenyans is that please share information. We've had a word with one of the parents who lives around this area, and he has given us a very profound story on how these drugs have affected his son. Indeed, it is very unfortunate that these illegal drugs continue to be distributed amongst our youth and people living around this area. Mtoto wangu ameanguka wazimu kwa ajili ya madawa kulevya. Alikuja, amesomea London University, Birmingham University, akirudi kwa sababu alikuwa hapa, akaungana na jamaa wa kuuza haya maneno, na kilichotokea alianguka wazimu. Kwa hivyo twaomba serikali yetu izidi kuwapa support. Wasifunge jicho moja, wafungue macho mawili serikali. Muwapatie support, wafagie uchafu, na inshallah Mungu aweze kutubariki na watoto wetu waweze kuacha hii mihadarati, kwa sababu mihadarati imetuharibia watoto. The e-citizen school fee mode of payment proposed by the government has continued to receive rejection from education stakeholders. Speaking at St. Leo Catholic Church, Kimilili in Bungoma County, Bumula Member of Parliament Wamboka Wanami has faulted the government of being disruptive and not ready to listen to the suffering of common mwananchi. Wamboka has reiterated that he'll convince the House to go against the intention to save the school principals who have been going through hardship due to school capitation delay from government. Hawa watu wetu wa Bungoma wako na mashida mingi sana. Wakienda kulipa fees, wengi wao wanapeleka maziwa, wengine wanapiga matofali wanapeleka shule,
Wengine mama zetu kwa sababu hawana mbele wala nyuma, wanaenda kufanya kazi kwa shule ili wa convert ikuwe fees ya watoto. Sasa wewe Mheshimiwa Rais, ukisema it's unstoppable paka walipe kwa e-citizen fees ya wanafunzi wa shule, na wakati wazazi wanaanza kulia unasema it's unstoppable. Mheshimiwa Rais, wacha kuumiza Wakenya. Wacha kuumiza Wakenya, wacha kuwa na appetite. Wacha kuwa na appetite ya pesa, kila pesa hata ndogo ndogo hata ya shule. Sasa ukisema pesa iende kwa e-citizen, mzazi amelipa e-citizen, amelipa extra shilingi 50 ama 100. Wazazi Kenya hii wako milioni 10. Milioni 10 ukiongeza na shilingi 100, hiyo ni pesa ngapi? Hiyo ni pesa ngapi? Yeah. Your Excellency, stop making money from the poor. Kenya wanaumia. Wakenya wanaumia. Na mimi nikiwa hapa, mimi ni chairman wa PIC, Education Governance, kamati ya bunge. Hiyo tunaenda kukataa. Hiyo tunaenda kukataa. Tunataka serikali ijiheshimu. This government is very disruptive. Sio mambo ya afya, sio mambo ya elimu, kama bado tuna deal na CBC. CBC mwalimu haelewi, serikali haielewi, mzazi haelewi, mtoto ataelewa CBC namna gani? And UDA leaders from Kitui County have launched the party member registration drive in a bid to reduce Wiper party dominance in the Ukambani region by registering more members with the ruling party. According to the leaders who carried out the exercise at Mutomo Huduma Social Hall in Mutomo, Kitui South, member registration will be rolled out across the county in the other 7 constituencies. Speaking during the exercise, Dennis Mwangangi, who was the UDA MP candidate in the 2022 elections, urged residents to turn up in large numbers and join the ruling party so as to get more benefits in the region. Leo tuko hapa Kitui South kuja kuhakikisha ya kwamba tunaendeleza mambo ya kuhakikisha ya kwamba chama chetu cha UDA kimezidi kuwa na members wapya. Mwaka kabla election, Kitui County tulikuwa tumeregister watu 1112. Na kwa kaunti zote zikiwa 47 tulikuwa namba 8 kwa orodha. Na leo tunajua ya kwamba chama ni members, nguvu ya chama ni members. Kwa hivyo sisi tuko hapa kuhakikisha ya kwamba chama yetu ya UDA tunaenda kuiboresha zaidi ili tuhakikishe ya kwamba iko na members wa kutosha. Leo tuko na furaha sana hapa Kitui South kwa sababu chama yetu ya UDA wakati wamekaa Nairobi wakapanga kuanzisha kuandikisha wanachama kwa chama, walipanga wakuje waanze hiyo zoezi hapa Kitui South. Na tunasikia watu wa Kitui South tumeheshimika sana na chama. Kwa hivyo hiyo ndio zoezi ambayo tunafanya hapa leo. Na tukifanya hii zoezi hapa leo, chama imepanga ikitoka Kitui South itaenda Kitui Central yaandikishe wanachama. Hii ni njia ya kuhakikisha chama yetu ya UDA inaendelea kukua na kupata umaarufu. All right, now let us shift gears to matters held, whereby a section of Kenyans have now requested that the government involve them in the public consultation process for the program to provide effective universal health care. Speaking in Nairobi, the youth drawn from various political divides highlighted how public participation will be of importance in shaping an implementation of the new Health Care Act. The Court of Appeal had previously suspended orders stopping the implementation of the Social Health Insurance Act of 2023. Historia ya NHIF na historia shift. Hatutaki kujua kama iko sawa ama haiko sawa. Ile kitu yenye tunasema serikali iko mandated kutupatia nini? Kutupatia ile health yenye tunafaa kuwa nayo. And in case there is any shift, there must be a public participation so that every Kenyan citizen can understand what the government want to do for them. Sisi kama wanabunge tuko kwa 47 counties. And if the government has a good thing to the people of this nation, we are ready to listen to them. Kama ni kitu mzuri, we shall do it for free.
Tutamobilize all our other networks so that at least wanaweza elimisha wananchi waelewe ile kitu yenye serikali inaleta ni nzuri. Na kama pia ni kitu mbaya, tutasema ni mbaya na tuambie serikali hii kitu hatuitaki juu ya ABCD. Sisi kama bunge la mwananchi kwa 47 counties, tupeeni hiyo kazi. Kama umeshindwa vile mtaleta wananchi wa participate, tupeeni hiyo kazi. Sisi tutakuwa tukiparticipate na tunaenda tunafanya sensitization kwa county zote 47. What we want is create accountability in those institutions before we even think of changing their names. All right, and a family in Nairobi is appealing for financial help to support the treatment of their daughter who is due for a bone marrow transplant in India. Emily Zawadi Okal is living with sickle cell anemia condition she was diagnosed with when she was barely 2. For now, Okal's family has been able to raise over 5 million shillings inclusive of the NHIF cover, the amount needed to cater for the entire treatment. We've gone through so many challenges, like being in and out of hospital. Hospital became like our second home. But when you take 7 to 10 days, you'd averagely spend approximately 400,000. That would be your bill. So you find that, yes, you have an insurance cover, but with one admission, you have knocked off your cover. We'd like to also appeal to you out there to really just support us. If you'd like to support us financially, our pay bill number is 8001631. Account name is Emily Zawadi. Alternatively, you can also show your support through M-Pesa, sending it to 0725 568062. The name Janet Olonde will appear. That's Zawadi's mom. So thank you very much, and remember us in your prayers. We trust in God that in April we will make it to India. All is well, Emily. Elsewhere, Catholic Bishop Norman Kingo has pleaded with Kenyans not to let anger control their actions in the wake of increasing cost of living and declining income among citizens. He urges Kenyans to wait for 5 years to lapse in order to find another opportunity to make another decision. Bishop Kingo told thousands of pilgrims who attended the annual prayer concert at Komarok Shrine in Machakos County to pray for the country as it navigates through the violent storm of economic recession and cash crisis. Governor Wavinya Ndeti, who was among the key political leaders at the event, vowed she'll remain focused with good governance and doing what is just and right for the people of Machakos. Waanjue wale customers ni binadamu ambao vitu ambao tunawauzia hata kiwa ni kwa soko ama mahali ingine tunauza vitu mbalimbali, siwe si vitu za kudhuru binadamu. Ukimudhuru akuve kesho, nani atakuwa customer? The ethical business practices are at the center of our business. Nataka nimwakishie hata mambo ya security iko sawa. Kwa hiyo watu kujeni muinvesti Embu ndio economy yetu iweze kunguru. All right, that is Bishop Masamba of ACK, not King of Catholic Church. Elsewhere, Musembi Nzengo, a veteran journalist in Kitui, is nursing injuries after he was attacked by police officers from Kabati police station. Together with other colleagues, they were following up on a matter where parents and locals had threatened to stage demos denouncing the new principal at the Mutonguni Boys Secondary School. While on his line of duty, Mzengu, who works with the local newspaper, says he was harassed and beaten by the police officers. He now pleads for justice, stating it was unfair to be harassed and injured while on duty. Tukarudi hapo shule ya upili ya Mutonguni, tukakuta chairman wa board of management akihutubia waandishi wa habari wale tulikuwa tumewacha huko. Na baada ya kupata hotuba yake, tulitoka hapo tukapululiza moja kwa moja tukitaka kurudi Ndola's Corner to report hiyo incident ya kupigwa. Lakini tulipofika kwa OCS ambaye anaitwa Amos
Kosigei alituambia yeye kama OCS hawezi kuchukua ripoti yetu, tungoje OCPD ndiye anaweza kuchukua, because wale wahusika katika kitendo hiki ni polisi wenzake. Na kutoka hapo nikaenda hospitali Kaui nikadresiwa vidonda vile nilikuwa nimepata, na pia nikapewa madawa. Niliporudi Ndolo's Corner nikapata OCPD amekuja na maenda, na nilipompigia simu aliniambia nirudi Jumatatu ili atachukua statement yangu na kurekodi report yangu. All right, away from that, Kiambu County government has started a major crackdown of tea and coffee weighing machines in public and private companies where resident farmers complained of getting losses. This crackdown comes after the outcry from farmers who raised complaints of deduction of their produce due to scales tampered with by rogue business people. Speaking to the press at Kiambu County headquarters, Governor Kimani Wamatangi said the crackdown exercise was conducted by the Committee on Trade from the County Assembly after tea farmers raised the alarm. The chairman of Trade Committee at Kiambu Assembly, Patrick Ngaruya, urged the DCI and Ethics and Anti-Corruption Commission to do their investigations on this particular matter. Nilikuwa nataka niwatangazie wana Kiambu kwa vile nimekuwa nikipata malalamiko mengi sana kwa watu wetu hapa Kiambu, wakulima haswa, na kwamba kwenye ukulima wetu wa majani chai, kwenye zile makampuni kubwa ambazo zimekuwa zikipokea majani chai kutoka kwa wakulima wetu, wakulima wamekuwa wakiwa wanashuku ya kwamba labda wakipeana vyakula vyao, mazao yao ya shamba, hawapatiwi haki na hawaoni haki kwa malipo, kwa vile wanaona latiri zingine zao zinapotea. Sasa sisi tuliamua kama serikali ya kaunti wiki iliyopita kujipeleka kule kwenye hizo factory zote kuona, tukatuma kikosi cha wataalamu na ambao tumeajiri kwa hayo mambo ya kuangalia latiri. We shall have a periodical checks for all the balances, the weighing machines, everything, the scales, because there are so many things that are happening, even with our petrol stations, with the county assembly, that we are working together to protect our people from all these malpractices that are happening in our county. Notified the people of the public about those petrol stations because they are stealing directly from the public. And not only that, even in our shops, we have got unscrupulous buyers who are sellers and traders who are cheating on our people. You go buy a kg of sugar and you find that it is less with 50 or 100 grams, which is equivalent to like 0.1 kg, and that is a lot of sugar. Elsewhere, Cabinet Secretary for Mining and Blue Economy, that is Salim Vuria, has noted that the Shimoni Fishing Port project that is aimed to cost 2.6 billion shilling will be completed at the end of the year 2024. Speaking during the presiding of a fund drive to facilitate the construction of Masjid Istikama project in Kikokeni, the Cabinet Secretary said that Ruto has invested heavily on development projects in Kwale County. Vuria, asante sana kwa. Ndio mara ya kwanza tuna rais ambaye kila mara anahakikisha wananchi wanafaidika na miradi. Hapa Shimoni tu jirani yenu. Na tumeongea na rais juzi na akaniagiza tutafute wawekezaji zaidi ili Shimoni iwe special economic zone. Na hiyo ndio tunafanya ili tubadilishe hali ya uchumi ya sehemu hii. Jirani yenu pale Diani, kile kiwanja ya ndege, ile runway mpya imeisha.